Hello guys! Good evening! May galaw shoutout kay Vians, numero 1 studio, at saka yan, dalawa lang pala sila. Good evening sa inyo! Good evening! Hello! Hello guys! Good evening sa ating 2 million na viewers. Hindi ulit ako manggugulo sa inyo. Manggugulo ulit si Inday Tef sa inyo guys. Kumusta na ang inyong gabi? Dito sa amin ay malamig dahil umuulan. Ano na?
Yan, para sa ating WH. Push natin yan para kay WH natin. Hello, mega shoutout kay Feeling Guwapo TV. Good evening sa iyo. Naririnig niyo ba ako? Hindi ko naririnig sarili ko. Naririnig niyo ba ako, guys? Mega shoutout kay Secretary ni Burns Vlog. Hello po. Bigyan po kita ng jacket, ma'am. Mga bago nating magaganda at gwapo na pumasok sa ating LS. Ayan, may mga jacket na kayo. Salamat po. Ate Burns, thank you. Watching from Macau. Hi sa aking napakagandang auntie dyan, Leonisa Flores Polo. Good evening. Haha, sabi, napatawa tuloy si Ate Burns. Salamat po sa pagbisita. Sa ating 6 na milyon na nanonood. Good evening, malamig na gabi sa inyo. Siyempre naman, hindi nagpapatalo ang ating tigitayunan. Salamat ate sa panunood. Kumusta na ang inyong mga gabi? Malamig din ba? Kasing lamig ng akin. O mainit yan? Salamat po sa pagpasyal. Umuulan kasi dito kaya malamig. Pero syempre wala nang lalamig pa sa Macau at Taiwan. At dito ko sa Pilipinas. Probinsya po, kaya malamig. Sige lang, te. No problem, te. Salamat sa padaan. Alam kong busy kayo ngayon dahil sa sa New Year dyan sa inyo. Madaming laisi ang mga kapatid natin ngayon sa dahil New Year nila. Sige, thank you, te. Busy ako sa CTC, nasa main. Thank you, ate. Main ako. O, diba? Ganyan pag maraming gadget, multitasking. Pasensya na sa mga hindi ko mabibisita ngayon dahil dadalawa lang po ang aking mata ngayon. Pag nakabili na tayo ng extra, pwede na tayong mag-multitask. Natawa tuloy si ate.
Sige mga kapatid, magbaba lang kayo mga kainday ko ng mga bahay nyo at bisitahin natin yan at maglablaban kayo dyan. I-push natin to para sa ating WH. Sa mga LS natin dyan na busy-busy. Malamig dito sa amin ngayon kasi umulan. Sa 4 nating milyon nanonood, maraming salamat po sa pagbisita. Yan, baba lang kayo ng ng mga bahay nyo. Yan, si Ate Burns, yan? LS din yan. Bisitahin niyo po. Opo, te. Malabo ba? Ate, malabo ba ako, te? O mahina ang boses? Ano ba? Itong busy na secretary ni Burns Vlog. May time pa rin sa akin. Salamat, te. Oo nga, te. I-push natin ang ating push natin ang ating WH kasi mahaba-haba pa ang ating tatakbuhin. Salamat po. Malinaw yan din dahil sa ilaw namin. Pero pag pinatay ko yan, ako, salamat sa ating panel ko. Panel ko kasi ang tawag dito sa amin. Ang nagbibigay liwanag sa ating LS. Charot. Oo, linaw na linaw. Salamat, te. Malinaw ba, te? Kasi linaw ba ng tubig yan? Naku, salamat ate ha, sa pagbisita mo. Nakikinig lang ako. Naku, salamat te. Thank you. Maya-maya ka pa niyan magpapahinga te. Anong oras na ba? 8:15. Busy pa rin ba? Sa mga OFW natin dyan, mega love shout out sa kanila. Mabuhay ang ating mga OFW. Nax! Tita Mel TV, hello po, good evening. Idol Padikit naman po. Yes po, good evening po. Huwag niyo pong kalimutan ang aking maliit na bahay. Padikit po at saka kalembang please. Bigyan po kita ng jacket. Ayan ma'am, pwede ka nang magbaba ng iyong bahay. Si Tita Mel. Sige, Tita Mel TV, baba ka po at bisitahin natin ang iyong bahay. Kumain ka na ate. Ate Burns Vlog. Tita Mel.
Tita Mel, baba ka po ng ng bahay mo po at bisitahin ko. Kung hindi pa ako nakadikit, dikitan kita. Oh, sige po, sige po. Isulat ko na lang po. At may babalikan din ako ngayon. Sulat po natin para mabalikan po natin maya-maya. Saan ba yun? Meron ako ditong sinulat na babalikan ko din. Ito. Kay. Yan po ba yung pangalan ng bahay niyo po? Yan po ba yung ninyo, Tita Mel? At bibisitahin po natin at isusulat ko lang para hindi ko makalimutan. Hulugan ng gamay. Gandang gabi, host. Good evening, ate. Thank you. Ganda sa pagbisita. Sige na, ibaba niyo na yung bahay niyo para maglablaban na kayo dyan. Tita Mel, sinulat ko ng iyong bahay at babalikan po natin to. Ayan, nagbaba na ng bahay si gandang Buholana. Ako, ang ganda ng buhol. May mga pinsan din ako dyan. Sana mapasyalan natin yan, no? Pagtapos ng pandemya sa ating bansa. Walang anuman. Huwag niyo lang, paano naman ako patamsak naman ako mga bebe loves sa aking, bahay, please. Ay, buhol si ate. Ay, Ate Burns. Naku, te. May papasyalan na sa buhol. Akin na. Sana mawala o puti, no? Mawala at makapagbakasyon na rin kayo dyan. Itang buhola na gamay. Hmm? Kabalo ako Bisaya, gamay lang kaayo, day. Ang akong mother ay from Davao. So gamay lang, gamay. Kasabot gamay lang. Hindi pa po ako marunong masyado. Pa lang po kasi panood lang muna po, idol. Ayan. Sige po, te. Tita Mel. Sige lang po. Bisitahin ko yan at tusukin ko po yan. Dan tusok host. Mga tickets po, puro refund. Ay. Taga saan, nasa Bohol po kayo ngayon, ma'am? Bohol na gamay or OFW rin po kayo? Ah, ay, bago din. O sige, ah, sa tingin ko na, anuhan na kita, dikitan na kita, no? Gandang mula na gamay. Pero isulat ko pa rin dito, no? Pero ang alam ko, na nadikitan na kita. Oo, kita mo, babuhay ang mga OFW. So, kumusta? Malapit ng Chinese New Year. May mga lycee na kayo dyan. PAL Airlines hirap refund. Oo, dikit. Salamat. Load ka lang, ma'am, bisibisita ka lang sa mga nag-LS, no? Lalo na sa mga din, sa umaga, tanghali. Yan. Madami din po talaga para madaming saging. Pero alam niyo dyan sa Taiwan, na kayo, COVID-free na ba? Binago lang name ko kasi mahaba daw. Bulano nito. Parang mas okay ngayon Bulano sa Taiwan. Kaya iniksihan ko na. Maganda rin naman. Hello po ate. Sinaida, kumusta na po kayo dyan? Mega shoutout sa ating
napakagandang bisita. Kumusta na po kayo? Kumusta na po ang mga anak ninyo? Naku, walang anuman po yun. Napakaliit nga po nun. Pero hanggang meron po, no? Pasensyaan nyo na po. Yan, sana okay na po ang mga anak ninyo. Fight-fight lang. Fight-fight lang sa buhay. Busy ngayon, Chinese New Year. Oo nga, mala malapit na. Oo, dito may new sa doctor and nurse. Naku, mag-iingat po kayo. Kaya higpitan ngayon, hindi makagala. Kaya nga, buti na lang may no, may YT at naaaliw tayo. Ipapagaling pa po yung panganay ko. Naku, sana po maging okay po, Ma'am Zenaida Francisco. Wala nung Tita Mel, wala na gamay. Ano po, OITC nyo. Yan na. Mag-ano na lang po kayo, magbabahan ng bahay. Hindi niyo pa po ba alam? Turuan ko po kayo. Punta po kayo dun sa main channel nyo. Ay, saglit lang po, ma'am ha. I-mute lang natin ng konti, may tumatawag po. Ay, pasensya na po. May tawag. Ano ba? Nasaan ba tayo? Nako. Gilma Dinglay. Hello po. Hello. Sa mga bagong pasok po, huwag niyo po sanang kalimutan ang aking bahay na dikitan at kalembang, please. Dikit kalembang sa aking bahay. Gilma yung Dinglay. Dinglay. Bigyan kita ng jacket mo para happy tayo. Ano nang usapan natin? Okay, lakad hindi. Tita Mel, si Tita Sinaida po yung may anak na may sakit po. Naku, walang anuman ma'am, magpagaling po ang inyong anak at lakasan niyo lang po ang inyong loob at huwag pong kalimutan na magdasal. Bisaya turo sa akin.
live kayo ng few days ago, naka-brace ipin. Siya turo sa akin paano copy. Okay, bahay, salamat po. Tamil TV, sabi ni Ma'am Zenaida. Salamat sa thumbs up. Gilma ba? Tama ba? Sige po, Ma'am Gilma. Balikan kita, Ma'am. Isusulat kita, ha? Para hindi ko kalimutan ang bahay mo. So, nakasulat po tayo. Alam niyo na pag matanda. Sulat na. Ito ba yung menu po na gamit? O parehas lang? Isusulat ko. Dadalawa lang kasi, Ma'am, yung gamit ko kaya hindi ako makapag-ano. Yes. Shout out sa ating mga Tutoy Bibo Nation. Yan. Yan. Salamat, Ate Zenaida. At may oras pa po kayong bumisita sa amin. Buholana. Asa ka sa Taiwan, sabi ni Secretary ni Burns Vlog. Zina Francisco Dan, thank you po. Opo, main ko po. Sige, ma'am. Kung yan po yung nakalagay na nyo, bisitahin ko po. Nakasulat na po. Nakasulat na po sa inyo para isahang Ang gawin niyo po kung ngayon dinikit kalimbang niyo ako, bukas or after ng 2 days ko kayo babalikan para iwas tayo sa lagas ni Lolo. Alam niyo naman si Lolo, ganyan. Naka-note naman siya. Taipei pod ko, sabi ni Burns Vlog. Basta magbakas po para masuklian agad. Sige, ma'am. Magbakas po kayo. Kung ang binaba na bahay ay video, make sure po na manonood po kayo ng 2 minutes, saka nyo po dikitan, kalimbang. Yan. Pero pag bahay naman, kalimbang dikit na, okay na po yun. Ayan, nagbaba na ng bahay si Ma'am Tita Mel TV. Si Tita Mel, alam niyo na po ba kasi itong binaba niyo video po ito. So, pag binuksan po yan, video yan, so siguro dapat po manood sila ng 2 minutes bago didikitan at kalimbangin. Para po sigurado na pasok ang mga saging natin. So, kung gusto niyo pong dikit kalimbang lang, yung bahay niyo po mismo yung ibababa niyo. Turuan ko po kayo. Sa Taipei dako. Sabi ni Scribe Vlogs. Tapos, Zindian ako, green line. Sabi ni Buholana. Hindi po yan lalagasin basta nakatamusak bakas at panoorin nito. Yes, tama ka. Gandang Gilma. Ay, hello! Naku, ito na ating bisita na from Macau din, Glory Fe. Kumusta na ganda? Thank you sa pagbisita. Zindian, sabi naman ni Burns. Naku, ang dami pala nating taga-Buhol dito. Mga Bisaya dako, guwapa kaayo. Dako lubot, guwapa kaayo. O, di ba? Dito na kasi ako lumaki sa Pangasinan. So, sa Davao,
Nakapasyal po kami 2 beses lang. Pero sana 'no, kung walang pandemya, sigurado nakapasyal tayo dun sa inyo ni Lola para naman mabisita natin. Salamat, ganda sa thumbs up. Ate Benz, dikit ta. O sige. Hindi ko alam kung ano ha, mag-ano na lang kayo. Paano ba? Paano? Bisita ka kay Ate Burns, Buholana. Nag-ano din yan, LS din yan. Paano pag bahay, sabi ni turuan kita, Ma'am Mel. Silingan. Unsa man silingan? Singetan? Iba pala yun, singit pala yun. Charot. Zinay Buholana, gamay tamsak. Ay, taga-Bohol din si Taga-Bohol din ba kayo ma'am sa Manila po? Saan po? Bitan ko mismo pasyalan, dire. Naku, kasabot gamay lang, day. Ma'am Zinay Francis, salamat po. Giatay. Naku, yan, kinatay na daw. Ay, giatay pala yun. Arty Mart ko. Magkikita. Sige, magkita kayo dyan para mag-bonding naman. Asa ka, deep ka, Secretary Benz. Wala ko anha. Arty Mart. Naku, matututo ako dito bonggang-bongga. Copy, bahay, silingan. Ako, ito na. Dumating na rin ang taga Macau na aking tita na napakaganda. Maliban sa isa ko pang magandang tita dyan na si Eunice, magandang gabi po sa lahat. Ako, ito na, magkabisayahan na talaga, day. Mga Bisayang dako ba talaga? Bisaya ka gwapa, oy. Sige na. Nako, salamat. Salamat sa 10 milyon natin na nanonood. Bisaya ka host, sabi ni Gilma. Bisaya man, akong mother ay from Davao City. So proud Bisaya. Bisaya, Ilocano ang inyong host. Diyan ka na matuto, sabi ng tita ko. Yan. Sige ko ana. Bilitan? Naku, baka iba pa masabi ko. Basta yun na yun. Add mo ko sa Secretary Ben, sabi niya. Yan, Ma'am Bullana, si Ma'am yan ha, LS Umaga. Tanawa ako vlog. Nag-LS yan. Burns vlog. Mo sa umaga, ano ba? Ano ba yung Bisaya ng panoorin? Ayan, nagbaba si Ma'am dikitan niyo yan. Si Ma'am, nag-ano din yan. Akong daming saging yan. Malalaki ang saging yan. Napupuntahan niyo rin yan. Dikit kalembang niyo yan at siguradong may saging ka na. Malaki pa. Nakakape kasi ako guys. Kaya kagabi, wala akong kape. Ako be, ad. Ibasahin na yun. Ayan na, nagkapalitan na sila yan. Nakakatuwa naman para mag-banding kayo dyan. Naabuwak din face ko. Naabuwak. Surigao. Pag Surigao ba, mga ganyan, Surigao, isa lang ba ang niyan? Magkaintindihan din, no? Bisaya din. Message na ako. Tason na ako. Basta yun na yun. Profile mo, may buwak. Buwak? May buhok? Essential host. Ay, walang problema, te. Yellow daw. Dulaw. Ang Bisaya ng yellow, dulaw, di ba? May ibang salita ang Surigao pan. Yan. Yan. Naka-private.
Di ka ma-add, sabi ni Buhala na ate. Burns, hindi ka daw ma-add. Dapat ang LS natin is, lesson. Speaking Bisaya 101. Ganyan. Message mo. Gusto niyo ba ako taga-translate ng Bisaya? Tagalogin yung Bisayahin ko. Ang yabang. O, nakita ko na. Ayan, may mga na tayo, bagong friendship. Ayan. Abangan nyo rin ang aking tita. Pinupush ko yan na mag-vlog dahil nasa Macau din siya. Ayan, sige na. At ipupush natin yan. Pero dili atet sa dili magsalita ba ng dire. Unang lingwahe ba sa chat box ba? Dili pod masita ni Lolo. Sige, Bisaya challenge. Ayan, mag-Bisaya challenge tayo. Naku, hindi ako magpapatalo dyan. Bisaya challenge. Oh, ayan na aking nanay na very supportive. Kaden and Anastasia Polo. Good evening po, Mother. Good evening daw po sa lahat. Ayun na, Day, magbisayahan na kayo dyan, Day. Akong mother, yan na. Sige na. Buhay. Ganyan. O, di ba? Ilocano, Bisaya. Lusaya. Nick! Wali ang joke. Hahaha. Ilocana naman mangantayin. Sabi niya. Opo, Ilocano po ako. Tatay ko po Ilocano. Mangantayon. Ilocano, mangantayon. Kain na po tayo. Sa Bisaya naman, kaunta. O, dawa. Pa-challenge tayo ngayon. Sister ko nasa Pangasinan, season. Ay, Day! Magkalapit ang season. Malapit lang kami sa season. Binalonan kami. O, ayan na aking nanay. Naku, Diyos ko. O, yan. Maayong gabi sa tanan. Naku, ito na rin ang magkakapatid. Yan na lumabas na. Yan sa Flores Polo na ako dire. Manang. Na ulahi ka na? Na ulahi? Nahilo ka na daw ba? Burns vlog. Message mo. Asa ka sa Bohol? O, Jai. Mga dito, Jai, mga Buholana, mga Bisaya, Cebuana, Surigao, o buhay, ang mga OFW. So magkakaroon po tayo ng ngayon, LS, Bisaya, Ilocano Challenge. So salamat sa ating nanonood na 8 million. 8 million nanonood sa atin. Asa ka sa Bohol? O, asa ka daw sa Bohol? Ate, akong mga auntie ba, Davao po. Bohol may pinsan din, no? Ate, no? Saan daw sa Bohol yung mga mga pinsan ninyo? Masaya sana mamasyal dyan, no? Kung walang pandemya. Ayan na. Talibon, Bohol. Ate Burns, yan yung aking kita. Diyan yung mga pinsan po namin. Talibon, Bohol. Sabi ni Ate Burns. Napaan na lang siya. Batuan ko. O, yan na. Batuan ko. Yan. Yan. Sa umaga yan. Sa umaga naman yan. Nag-LS. So, kay Tita Mel, tsaka kay Buholana. Sa umaga, nag din yan. Bisitahin niyo. Yan, add kita. Asan na si Tita Mel? Turuan ko kung paano maibabangi yung bahay.
O, 'di ba nakakatuwa? Sa LS natin hindi lang bahay niyo ang ano, madidikitan. Puwede rin tayong makipagkaibigan. Naku, busy na ang akong mga ano, mga auntie. Mga auntie busy na ba day? Mga busy na, nakauwi na? Nakauwi na ba? 8:42 na. Naku, naku ano, buhala na gamay kapangalan mong akong ano, auntie. Kita mo ang kanyang name din ganyan, Carmelinda, oh, 'di ba? Ang mga Carmelinda ay magaganda talaga. Naku, Diyos ko 'pag ako nagkaanak ng babae, yung pangalan ng nanay ko din ang ilalagay ko, Anastasia. Sabi O yan, sige na magpalitan na tayo ng ano para ano 'no, maglayo Pinoy henyo, sagot Ilocana, Bisaya bibo. Kandijay Amoa, Secretary Verse, ayan na, sige na. Magdikitan na kayo diyan at para ano, 'pag umaga may mabisita kayo. Umagang-umaga yan, eh, si ate. 'Pag umaga diyan din ako, basta hindi busy. Dugay ra dire, i-message ko ba? Hmm. Ako sigurado mga nasa Taiwan Macau yan, nakaano na sila 'no, doble-doble na, naka-medyas na sila dahil malamig ang panahon nila. 6 years na ako dire, amo. Wow, ate, sana all. Yak, winter, ate, winter sa inyo. Sana all winter. Mag-PM na, PM na. Off ko 14 ay Valentine's, sinong mga walang ka-Valentine's diyan, itaas ang kamay at iwagayway. Sino ang mga kawalang ka-date diyan? Tayo na lang ang mag-date. Tayo na lang ang mag-date. Ako din. Ayan. Kuskus, may kuskus na. Kuskus ko 18-11. Okay. Hi, Ma'am Glorify. Naku, si Ma'am Glorify, huwag na nating tanungin yan dahil may kalalabs yan. Pasok sa bangayan sa Valentine's Day. O si tita ko din daw magkuskus din sa Valentine's, walang date sa 14 daw. Ay, shabu-shabu pansi ko, hindi ko ma hindi daw siya madami kumain. Naku te, yung shabu-shabu ang mag-give up sa akin 'pag ako ang nag-ano, ako ang customer. Charot. Susuko sila. Ayan, hindi pa natatapos 'to. Naku, mga walang Valentine's, magkuskus na lang daw. Yan din si ma'am ano po, buwala na gamay. Si Ma'am Glorify din po, eh, nag-LS din po yan ma'am. Ano niyo, dikitan niyo po. Dikit kalimbang niyo po yan. Naku, malalaki ang saba niyan. Madami ang saba niyan. Shabu-shabu nga 'no, sarap 'no? Sarap yung beef. Naku, sana all.
Saan nag-work si Bola na gamay? Sa Taiwan Taiwan siya. Tsaka si ano, si Ate Burns Vlog, Taiwan din. Si Ma'am Glorife nandyan sa Macau. Maganda pa summer. Sabi ni o nga no, ang haba no, Bolana na lang, Bolana. Natawa na lang si Ma'am Burns. Ayun na, nag-ano na. Taiwan ko. Ma'am Bolanan, ma'am, baba ka na ano para ano, ng bahay nyo para ano, madikitan mo si Ma'am ano din, Ma'am Glorify para ano, pasyalan mo rin ang kanyang bahay. Nag-LS po yan. Walang joke. Hindi na lang may YT talaga, no? So, tayo-tayo na lang ang magdi-date sa Valentine's Day. Naku, walang jowa daw. Ang ganda-ganda mo ng jowa. Maniwala. Di nga. Tayo-tayo din ang magkikita sa huling ano, sa Valentine's Day. Dahil walang makaka-date, yan, mag-YT tayo, mag-LS tayo. Sige, pasyalan natin lahat ng mga bahay na nagla-live. Yan, sige. Para magkaroon pa tayo ng maraming saging. Shower muna ako guys kasi maghintay na yung date ko. Ano ba ngayon? Biyernes? Ano kung nananaginip na naman tong aking atets. Yung kadate niya, kata ano niya. Mga team ano dyan, LDR. Team LDR, itaas ang kamay. Nako. Sa susunod may ano tayo, may Bisaya Ilocano Challenge. Sana all may date. Napasana all na lang si ma'am. Buhala na gamay. Ilang taong ka na ma'am? Ma'am, ano, buhala na gamay. Sana all. Sana all may ka-date. Tama. Secretary Burns, labas ka. C2C, sabi niya. Baba ka lang ng bahay mo, ma'am, ano, para pag may dumating, dikitan ka. Wait. Naku, naka-wait na si Burns na vlog. Busy din siya. Nakikinig lang ako, sabi niya. 42 na ako, single mom. Isang anak babae, 13 years old. Mabuhay ang mga single mother. Mabuhay. Buti may ano na po kayo, no? Dalaga na kayo. Yan, kapag nabuburing kayo, alam niyo naman ang buhay nating ano, mga OFW dyan. Pag nabuburing, YT lang talaga ang ano, pinapanuoran. Relate much. No, buti na lang mayroon tong ganito. LS natin.
Naku te, may kilala rin akong ganyan yung kaibigan ko, ganun din. Walang suporta, anak, since until now. Ako ma'am, anong ibaya, Diyos ko, kayang-kaya niyo po yun, 13 years. Kaya bilib tayo sa mga single mother dyan. Mabuhay. Hindi mo na ako jojowa, lalo dito. Parang ano na, ayaw na magka-jowa ni ma'am. Huwag naman ganun, ma'am. Darating yan. Maganda sa akin, hindi po ako kasal. Yes. So, pag may nakilala po kayo diyang ano, madali na lang po kayo. Honey Love, may ka-shoutout sa iyo. Ganda. Pamsakan. Thank you po sa pagbisita sa aking maliit na bahay. Diyos ko, napatulpo na. Gusto din ni ate ipatulpo na rin. Hi! Wala kang ka-date host? Naku ma'am, yung ka-date ko po LDR po kami. Naku, Diyos ko, kaya ang sinasabi mo kanina na saging, ay napapaisip ako. Naku, dito ako abroad. Karamihan playing. Ano daw? Basta yun na yun. Sana all. Sabi ni Ate Bernstein. Single. Single ka ate? Hindi nga. Single ka? Naunsa man na? Unsa man na? Nga naman. Natawa na lang si Ma'am Bern. Honey Love 23. Ayan, mega shout out. Sabi ni Bulanan Gamay. Natawa na lang si Ma'am Glory Faye. Oo. Sabi mo kanina, di ba? Buti dito at may tumutusok. Pero ikaw, no need na dahil andyan naman siya. Saan ang asawa mo, host? Naku, Diyos ko, naghanap na. Gusto ko na pong mag-asawa, ate. Pero ganito ang panahon, paano po? Magkalayo po kami. Ate, magkalayo po kami. LDR kami, te. Mula na gamay, shout out sa'yo, sabi ni Honey Love. 23, sige na, maglablaban na kayo dyan. Ma'am, salamat po. Salamat po, ma'am. Ako, salamat. Shout out sa Totoy Bibo Nation. Maraming salamat sa amin mag-ina. Naku po, ma'am. Salamat po. Ano po, sana maging okay na ang inyong anak para makaraos na po. Ayaw ko tulfo, sabi naman ni Bulana Gamay. Ayan na, patamsak po sa premiere ko. Ayan, nagbaba si ma'am. Dalawin niyo po ang kanyang bahay. Shout out, sabi naman ni Ma'am Burns. Natawa na lang siya. O, Ate Burns magkalayo ba kami? Ganyan. Nung magkalayo, tawag-tawag na lang. Ganyan. Imagine na lang ba? Imagine. Yes, Honey Love. Yan, mga Totoy Bibo Nation. Shout, salamat sa pasyal. Nakakatuwa, YT. Oo, te, no, nakakatuwa, no, nakakawalan ng no. Kulang na lang, jujuwain na natin si YT, no, te? Honey Love, done ko na. Tusok, puwet po. Sige, ma'am, ibaba mo yung mo, ma'am, para pasyalan ka ni Ma'am Honey. Dami ka ma-encounter. Kapitbahay mo pala. Natawa ako dun sa sinabi ni ate. O, ako nga, kahit work, nag-YT, di ba? Naku, Diyos ko. Iyan lang ang magiging loyal sa atin ang YT. Naku, si ma'am nag-ano na rin. Salamat, ma'am, ha, at napasyal po kayo.
Wala na gamay, gising ka pa. Ayan na. Sige na, magbabaan na kayo ng mga bahay niyo, mga day, para na magdikitan na kayo. Yan, si Ma'am Glory, ano na yan, nag-LS din yan. Dako ba? Ang saging nito, dako, si Ma'am Glory. Ano ang Bisaya ng marami? Daghan. Daghan ang kanyang saging. Tulog dito lang, sabi ni ano. O, di ba? Mga tapos na sila sa mga ano, no, relate match sa trabaho sa bahay, no? Ako, noon, pagkatapos ko, talungan ako, takbo talaga ako. Takbo. O, di ba? Di nakaupo na. Salamat po sa tamsak, sabi ni Honey, 23. Naku, painom pa ako ng gamot ni Lolo, mga alas 10. Naku, ay, sakto. Karamihan sa Taiwan, ganyan, no? Mga ano, no? Mga matatanda. Kasi si Ate Burns, matanda rin ang alaga, no? Shout out! All be stuck, sabi ni Honey Love. Dana po tamsak, sabi naman ni ano. Naku, salamat po Ma'am Sinainda at nakakatambay po kayo dito. Gising pa ako, antayin ko pa alam. Naku ma'am, sige, magtambay ka ma'am, ha. Maraming maraming salamat po sa inyo. At talagang ano, kulang na lang talaga ano, in relationship na tayo sa ano, YT. Patay tayo diyan. Ano, natawa na lang si natawa na lang si Ma'am Burns. Naku Ma'am Burns ha, talagang si YT na lang ang karelasyon mo. Ilan ang karelasyon mo? Ilan sila sunod-sunod, 'di ba? Yan ang mahirap talaga 'pag maraming gadget, maraming jowa na YT. Sa akin din, lolo, sa Taiwan din. Ay, si ma'am, oh, Taiwan din. Naku, Diyos ko, maglalabs na kayo dyan. Hanilab 23 po, Taiwan din siya. Buti si ma'am, oh, free wifi. Yung iba, ayaw magpa-wifi niyan. Bawal kasi dito, gobyerno gawin kami, may labor huli. Oo nga. Oo nga, ma'am. Kasi yung ano, yung kaibigan ko, nag-tour dyan sa ano, sa Taiwan. Ngayon, yung ipapalit sa kanya, yan ang sinabi na nagtrabaho dyan sa Taiwan. Hindi naniwala yung Chekwa sa Macau nga. Kasi nga daw, imposible na may katulong daw na nag-aalaga ng bata. Ganun yung kwento ng kaibigan ko. Ano, pagod ka lang sa kadot-dot. O, di ba? Bakit si Whitey nadudot-dot te? Gusto mo din madot-dot te? No, buti si Whitey no nagdudot-dot ba? Mhm. Charot. Kon kon contract? Oh, alaga matanda. Oh, naiwanan ko na asawa ko dahil sa naiwanan na, ay grabe naman ate, at iniwan mo? Naunsa na? Paano magtusok na? Puro na lang kami ang magtusok sa imo? Hindi ko free wifi na ka-monthly bills. Naku, oo nga, no, kahit saan. At least pag yan, wala kang wifi, anytime, mapa-CR ka man, naliligo ka man, naka-YT ka. Wala, housemate dito sa Taiwan. Oo nga, te, sabi din ng amo nung ano, bakasyon dyan sila. Kasama yung kaibigan ko. Dito madami dot-dot kaysa work. Naku, relate tayo sa mga ano dyan, ha? Nasa bahay, relate tayo dyan. Maraming dot-dot nga kaysa sa trabaho. Di gaya sa HK. Ay, oo naman. Sa HK, ano, grabe. Hello, Mega Shows, kay Tisoy and SBB Yahoo! I'm here, my dear. Hello po. Ay, bigyan ko po kayo ng ano, jacket para ano. Ang babaeng taga-bukid, hello po. May jacket na po kayo. Shout out sa inyo. Maraming salamat sa pagbisita ng aking maliit na bahay. Salamat po. Ayaw ko pa free wifi. Off walang signal. Ay, oo. Ay, tama, relate.
Sino nakaka-relate dito ng FW? Kapag libre ang wifi at natulog na ang amo, pinapatay. Nganga na ang mga kachat nyo. Nganga na rin si YT. Kaya mas okay nga yan. Tama yan na ano na lang, monthly bill, no? Naligo nga ako kanina. Tawa ako, dala ko Pasipiko kasi may new pasok. Kailangan yung jakitan o kita mo talaga, ginujowa na talaga si YT, hindi na talaga mawala sa tabi. Buhala na gamay, kalabs tayo. Pag day off mo, sabi ni Honey Love, sige nga, mag-ano nga kayo dyan, at dyan na kayo mag-LS sa park, o saan man kayo gagala. Daming work, HK, Kapoy, oy Kapoy, kaayo pa. Sa HA ako, naku, uwi na lang ako. Gipal, hello, shout out sa iyo, ma'am. Bigyan kita ng jacket. Thank you po sa pagpasyal na aking bahay. Huwag niyo lang pong kalimutan, ma'am, na dikitan at kalembangin ang aking munting bahay at patamsak na rin po. At ayan. Ayan si Tita Mel, nagbaba ng bahay po. Bago lang po yan, ma'am. Baka pwede po salamat po, Sir Tisoy, sa pagbisita. Nako, sige. Nako, may ano na sila, may date na sila. O, sige, Honey Love. Sa off daw, sa Valentine's. Nako, saya naman ito. Mega love shout out kay Ma'am Glorife. Ayan. Ako ang ating magandang Ma'am Glorife. Huwag niyo rin kalimutan yan. Madaming yan. Saging at malalaki ang saging yan. Tita Mel. Tita Mel, pag nagbaba po kayo ng bahay, no, ma'am, no, pag hindi niyo na po nakikita dito sa screen, saka lang po kayo magbaba, ma'am, ha, para hindi tayo mapalo ni Lolo. Yan. Sa akin, walang patay-patay ng wifi. Ako lang tao dito. Ay, ang sarap ng buhay ni Ma'am Honey Love. Pwedeng mamasyal sa kanya. Ayan, nagbaba ng bahay si Ma'am Ann. O, di kita niyo na po yan, ma'am. Mega love na po. Kalimbang all, kana to you. Ano ko? Salamat po, kuya. Ikaw naman talaga. Thank you po. Ay, Taiwan din siya, te. Sabi niya. Sabi ni Ate Burns. Aray, Valentine's. Bakit napaaray si ma'am? Diyos ko, ang gaganda nyo, ha? Huwag yung sabihin, ha, na wala kayong mga mga lalabs. Dikit kayo ng 5, o dikitan nyo daw. Basta magbakas. O, yan, no, o. Sa mga Naku, Diyos ko, ma'am, pati ako susulat kita. Ito po ba yung main nyo? At talagang babalikan kita. Susulat kita talaga, ma'am. An. Ma'am, pasensya na kung hindi ako makakabalik ngayon kasi dadalawa lang yung gamit ko. Hindi ko kayo mabalikan. Ayan na. Mega shoutout sa ating Bians 18 dyan. Here na sis. Where na you? Here na sis. Dito na me. Ayan. May jacket ka na. Naku, maraming salamat sa 12 million nating nanonood. Salamat po. Shoutout sa ating Todoy Vivo Nation dyan. Dati, alaga ko, kami lang din. Kaso, ay, Diyos ko, namatay na. Lipat naman na ako. Naglipat na. Yan, si ma'am din, oh. Si ma'am Yellow Bians din yan. OFW din yan sa Hong Kong. Nako. Din yan. Si Whitey din ang niyan, jowa ate. Di ba sis Bians? Jowa na talaga. Jowa na. Hindi talaga ay maiwan si Whitey talaga. Mapa-CR ka man, may nagluluto ka man, masusunog na yung niluluto mo, Whitey pa rin. Whitey is life. Burns Vlog, shawarat, sa'yo idol, sabi ni Tisoy. Angipal, Dan, sabi ni Tita Mel TV, yan, magbalikan po kayo ng loves. Hello! Sabi ni Ate Vlog. Tisoy, shout out, sabi ni Burns Vlog. Di pa tapos sis. Busy lang muna, ayan. O, sino Taiwan daw dito, itaas ang paa. Daw siya sa kanyang 11 p.m. patapos ko.
or 11. Hala, naku, hilik na ako niyan. Alam niyo guys, nung hindi pa ako nag-YT, 9:00, 10:00, tulog na ako. Ngayon, ito na rin, pinupuyat na rin tayo ni YT. Ako, sabi niya, haha, si Lolo, jowa ko. O yan, kita nyo? Hindi ko ba alam? Ang daming may jowa kay Lolo. Diyan. O yan. Oy, mega shoutout kay Don Tambong. Good evening po. Salamat po sa pagbisita. On the way na po ang inyong jacket. Ayan na po ang inyong jacket. Thank you po kuya sa pagtamsak. Ako naka-Bluetooth kahit saan. Ang YT. Naku, Diyos ko. Ang swerte ni YT talaga, no? Daming may jowa. Wag mo ako i-shout out. Napapadot-dot ako. Ayaw daw i-shout out ni Yellow Beans 18. Naku, Diyos ko, hindi pwedeng hindi. Kung ako lang sa bahay, i-shout out ng bonggang-bongga. Manila 23 si Tare Benz, same tayo. Ano to? Bitan, arti sa meet tayo. Oy, sa mga walang Valentine's sa ano ha, may kadate walang kadate sa Valentine's. May sa mga taga Taiwan may nagse-set na. Magde-date daw sila. Sige na, idikitan niyo na 'yang mga 'yan at ano, parang masaya sa Valentine's. Kasi magmi-meet sila eh. Puro ano Taiwan dito oh. Ako din gising ko 8 dati. Now 6. Bangon na ako dahil kay YT. Naku, pinupuyat kayo ni ano, YT talaga. Mas malala pa sa jowa, si YT. 'Di ba, nagugulat tayong gano'n 'no, ay naka-ano pala ako, naka-live pala ako. Magugulat ka na lang, naku si YT naka-ano pa. Ang mga saging ko baka nag-ano, lagasan na. Iba din si YT talaga. May tawag ko, nimo ate. Ano, sige magtawagan na kayo te later. Oh, Diyos ko, 'di ba may bagong friendship tayo dito ngayon. Sige, busy ako. Sige te, thank you. 5 na lang kung nakinig ako. Sige te, makinig ka na lang te ha. Hindi talaga maiwan si ano, si jowa. Haha. Ayan, nagbaba po ng bahay si Don Tambong. Dikitan po tayo. Dikitan po natin siya. Haha. Natawa na lang si Ma'am Glory Fe. Buti pa to si Ma'am Glory Fe, walang problema sa Valentine's Day. Oh. Tita Mel, Secretary Burns, Vlogdan, padikit po. Ayan, nagbaba na ng bahay si Ma'am, Tita Mel. Dikitan niyo po, bagong-bago ang kanyang bahay. Buti pa si Whitey, pinagpupuyatan. Oo nga, no? Sana all, pinupuyat, katulad ni Ma'am Glory Fe. Ako 7:30 gising ko. Kasi si Lolo, panay bangon. Ito si ate, no? Yung may alagang lolo. Burns friends na nakuha ni Buhula na gamay. Tawa lang si ate, Burns. Oh. Problemado host. Oo, Day. Nako, Day. Mag 1 year na, Day. Walang ano, Day. Buti pa si ano, si Whitey, may pantusok, Day. Click to click kasi need screen. Siya. Ano. Basta yun na yun. Sila na nakaintindi. Yup, honey. Oh. So, Valentine's Day, may mga date ang ating taga-Taiwan. Taiwan clan. Tambong na vlog ba yun? O, sige na, mag-ano kayo ha. Mag-vlog kayo sa ano nyo, sa Valentine's Day. 6 years na ako dito kay Amo direct. O, di ba? Swerte ni ate. Sana all mabait ang Amo. Tita Mel, TV dan po sa'yo. Kaibigan, full pack po sa'yo. Burns friends ko na din siya. So, ano. Ay, masaya. Sana friends, sana all. Friends sa, FB. Buhola na, oo po, madam.
Sabi naman ni ano, Don Tambong. Glorife Corachas, dan. Ay, dan na daw, Ma'am Glorife, sabi ni Tita Mel. Ma'am, Ma'am, Ma'am Tita Mel, TV. I-shout out niyo po, gamitin niyo po yung ano, yung keep, ano ba, key dyan na may logo na at, yung A na pabilog na ganon. Tapos, ilagay niyo po yung pangalan nila kung ano yung nasa screen po natin para makita po nila. Tapos saka niyo ibaba naman yung bahay niyo para mabalikan po kayo agad. September factory na ako. Nako, sana all ate. Nako, lalong may mas time ka kay Whitey niyan, te. Lalong may time ka na niyan. Kasi hindi ka na ano, hindi ka na busy pag uwi mo sa bahay niyo. Maya, okay, maya tawag ako. Be, tapusin ko, CDC ko, may pending ako. Nako, sabi na Ate Burns Vlog. Now's Vlog full pack. Tambong, sabi ni Ma'am Gamay. Ma'am Gamay, pag shinout out niyo po yung pangalan, ibaba niyo rin po yung ano, bahay niyo, ma'am, para balikan po kayo. Salamat po, Tita Mel TV, bahay niyo po. O, sabi ni Ma'am Glorife. Ma'am, Tita Mel, nako, bisitahin niyo po din yan si Ma'am Glorife. Laki po nung ano, saging na ibibigay niyan sa inyo. Madaming saging yan. Ay, thank you po sa pagturo, sabi ni ma'am. Bago lang po kasi si ma'am. Saan? Okay lang po yan, ma'am. Ganyan din po ako nung una. Oo nga eh. Sabi naman ni ate. Kaya ko factory, daming ano, daming work. Sabi niya. Baba mo po bahay mo, madam. Si mister ko mag-LS support ako. Wow, ang sweet naman. Sana all. Factory bawal CP work. Nako, magiging ex mo na yan si ano, Whitey. Paano ba yan? Hindi ka na ano? Hindi ka na 24 hours. Pero at least, di ba, nasa factory na. Okay lang. Natural. Oo, no? Oo lang, Teo. Tama yan. Ganyan talaga. Medyo magkaka-LDR kayo ni Whitey niyan. Ng konti-konti lang naman. Tapos, dorm. Dami. Pakisamahan. O, ganyan talaga, te. Kami sa ano, ako, stay out ako sa Macau. Ganyan talaga. Glorifella ka. Yan naman. Noon sa mana, day. Glorife. Yan, dikitan nyo yan sa ano, Glorife. Pag nagbaba niya ng bahay, naku, daming ano yan. Nasa LS kasi, iba main ko. Busy-busy talaga to kay Whitey at salamat te at may time ka pa sa akin. Sana all, may mister, sabi naman ni Ma'am Buholana. Ayan. So pag Tita Mel TV, pag binaba niyo po yung pangalan ni Sister Glorife, isunod niyo na rin po yung bahay niyo po para isang bagsakan niyo po. Nals Vlog Kain Sile, kaloka. Wala na, galing na po ako sa bahay mo, madam. Ayan, nabisita na ni ma'am. Sino pa dikitan dyan? Sabi niya. Sa 11 billion natin dito. Hindi naman nagbaba yung mga, ano, magaganda kong bisita ng, ano, Totoy Bibo. Para, ano, mapasyalan natin. Ah, hindi pa kasi ako expert dito sa pag, ano, eh. Pwede ko bang, ano, baka magkamali pa ako. Ibaba ko sana. I-try mo po yung sili challenge, madam. Sino dito ang mahilig sa sili?
Halos naman lahat tayo ata ng Pilipino, no? Mahilig sa sili. Tita Mel, done full pack. Ayan, done full pack. Ayan. Maraming salamat sa ating 9 million in the house ni Inday. Ako bawal sili. Ay, may ano ka, Day? May ulcer ka or sensitive ang iyong ano. Ayan, si Tita Mel, nagbaba na ng kanyang bahay. Bisitahin po natin yan. At bago lang siya. Tita Mel, nakasulat ka na dito ha. Balikan kita pag ano. Bakit naman madam? Sabi niya. Ayan na, Burns Vlog, dikit sa'yo. Pang 2.19K. Ayan. Sabi ni Ma'am Honey Loves. Don Tambong yan. Balikan natin yan si Ma'am Mel, Tita Mel. Pagpasensyahan na dahil bago siya. Ayan na, mayroon naman siya dyan sa ano, nagbaba siya ng bahay. Ganyan talaga, ma'am. Pag ano, kahit nakapikit ka, Day, kahit nakapikit ka, alam mo nang pinutin, Day. Ha? Ganyan talaga, kung ano eh. O, pa-search na lang. O, i-search na lang daw po siya, Burns Vlog, sa YT dahil busy si Madam. Yes po, salamat po. Sabi Tita Mel. Di ko pwede, baka kasi nasa LS yun. Acidic ako, 6 year na ako hindi inom soft drinks, coffee, mga juice, out, naked water lang ako. Ay, very good, ma'am. Kita ko number ni Burns Vlog, naka white t-shirt ka. Opo, siya po yun. Siya po yun. Lakas-lagas. 2227. Na yan. Oh, oo nga. Nga naman, no? Naglagas pa rin si Lolo. Gutom si Lolo. Winter ginger tea. Nako, buti pang ginger. May winter. Ngek. Last ko na yon. Last ko na yon. Ang naintindihan ko lang ginger tea. Winter? Anong lasa niyan, ma'am? Winter ginger tea. Lasang ginger or ano? Pag winter, di may cool effect. Kaya, parang mint. No? Tama ba ako? Nakinig ako, sabi ni Ma'am Burns Vlog. Nakinig daw si Ma'am, pero dot-dot naman. Ako, yan talagang sinasabi natin pag white, hindi pwedeng hindi mag-dot-dot pag ano, narinig ang pangalan. Idol, pwede po ba kumain? Sandali. Naku, Ma'am. Kumain ka muna, Ma'am. Sige lang, Ma'am. Kain ka lang. At naibaba niyo naman na po yung ano nyo. Nakasulat na rin po. Sige lang po, Ma'am. Kain lang kayo. Naku, sabi na nga, YouTube, magugutom ka. Oh. Si Whitey, gugutumin ka. Iba rin talaga. Kumain muna kayo, te. Honey Love 23, done na po sa'yo, madam. Sabi niya. Kapag winter po, ah, pag winter panahon, ginger tea, inom ko. Ah, ang pagkaintindi ko naman, ma'am, winter ginger tea. So, nasa isip ko tuloy, lasang, ano, mint. Kasi winter eh. Minty ba? Yun pala, pag winter, ginger tea siya. Ay, masarap yan no, ma'am. Tapos lagyan mo ng honey. Ay, nagbaba ng bahay si Don. Meron ka ba dito? Dikit na po. Balikan kita, kuya. Kuya ba, ma'am? Ma'am, di ko kasi mabuksan yung ano ko. Kasi baka mamaya mawala tayo.
Sulat ko na lang dito at balikan ko po kayo na. Ito ba yung main ano niyo po, main bahay niyo po na pangalan? Don Tambong at balikan ko po kayo, ha? Suklian na po kita, madam. Tita Mel TV, di na ako nagbakas pero nood 3 minutes. Salamat po, sabi ni Ma'am Gorife. Burns Vlog dan full pack, sabi ni Ma'am Bolanan Gamay. 579 Don Dan Dikit Kalimbang. Baba po kayo ng mga bahay ninyo. Si Ma'am nakikiusap na. Magbaba naman po kayo, Ma'am. Kaya kakain labas. Water lang talaga. Mabuti yan, Ma'am. Ang water naman talaga ay napaka-healthy. No? Pero pag ano na minsan kasi, pag andyan na si Coke, ay, nagsabi ko yan ba? Nagsabi ako ng ano. Pag soft drinks pala, pag andyan na ang soft drinks, babae po ako host. Pasensya na po, Ma'am. Nako, Diyos ko eh. Nakasalamin na nga, hindi pa ano. Pasensya na po. Ayan o, nagbaba na si Honey Love ng kanyang bahay. Dikitan niyo na po. Hindi ko po to main host. Ah, okay. Ah, okay. Sige po, isulat ko, ma'am. Sige, isulat ko po, ma'am. Pag sa ano po, mag-ano rin po kayo, magbakas lang po kayo doon, ma'am, ha? Sa ano po, sa mga luto ko po. At ano, noted po. Sinusulat ko po kasi para ano, balikan ko po kayo. O mag-iwan ng bakas. Mag-iwan lang ng bakas, ma'am, sa ano mo, main mo, no? Para ano, bola na, dikitan na. Kita dito, sabi ni ano, ni Ma'am Birds Vlog. Ako pigil talaga soft drinks, big na. Mabuti yan, te. Dan, honey. Di kayo na yubalay. Mon ka na pala, sumahod ka na ba? Naku, si ma'am, ito ang ano, ang may yaman na bahay. Kumusta naman po ang sahod natin? Hindi pa kasi makadikit main co-host. Na paano, ma'am? Okay lang po yan. Ayan, yan, nagbaba si ano, si ma'am ano, Glory. Madami ding saging po yan. Sabi doktor, ako lang daw, pasyente niya sumunod. Utos niya. Oo nga, ma'am, no, madami talagang matigas ang ulo. Mabuti po yan. Tayo nga pag nagka-dysmenorrhea, ang sakit na ng puso. Pag sumakit pa kaya ng anak nako nung nakaraang taon, sumakit yung tiyan ko kasi nagkaroon ng bakterya. Grabe. Yun yung first time ko na ano, nagpa-doktor. Kasi sumuka ako, sabay labas sa ano, sa lubot, nanghihina na ako. Tapos sabay sakit sa tiyan, grabe. Sabi nila host, napalo daw. Sabi nila host, napalo daw ni Lolo. Napalo? Mega shout out sa ating Yellow Yans 18 na maganda dyan. Salamat sa iyong pag-stay, Day. Magbaba ka daw ng bahay mo, Day, para di kita, Day.
Ito mga 'to ano na, dako na ang mga bahay, mga monetize na ang mga bahay. Ako lang talaga ang naghihingalo para sa WH. Push natin 'yan. Busy din ata 'to, eh, si ano, eh, Yellow Beans 18. Si yan naman sa Hong Kong 'yan, si ma'am. Kaya mabuhay ang ating mga OFW. Sa'kin nawala, dysmenorrhea, cinnamon stick. Pakulan yan ng inom ka. Umaga, warm, tsaka hindi kainin malamig na tubig. Noong nag-ano po ako, nung nagmakaw ako, yan ang naanuhan ko. Mag-inom ng tubig na maligamgam sa umaga. 2 baso. Tsaka ano, madalang na rin na mag-ice. Cinnamon stick. Marami pong benefits ang cinnamon stick po. Hindi lang yan sa ano, kung mataas ang blood pressure nyo, pwede po yan. Kung mataas ang blood sugar nyo, pwede po yan gawin yung tea. Sa mga nagda-diet, cinnamon din, gawin yung tea. Tawag ko unyate, buholana, sabi ni Ma'am Burns. Salamat, Don Tambong, on the way po sa'yo, sabi ni Ma'am Glorife. Chikata after ni Hush. Ay, thank you so much, Burns Vlog, sa ano, pag-stay po. Ako wala chips at soft drinks, di ko hilig yan. Ay, sana all, ma'am. Yan ang hindi rin mawala sa akin, ang chips. Pero since nandito na ako sa Pilipinas, no chips. Wala nang pambili. Glorife, done na po sa'yo, sabi ni Ma'am Don Tambong. Ayan, nagbaba ulit siya ng bahay. Gusto ko host, LOL. Tea? Tea daw ang gusto ni Ate Burns. Naku, anong klaseng tea yan, ate? Maraming klaseng tea. Yun sali ninyo ako, Burns, sa call ninyo. Honey Loves 23. Naku, sa mga ating OFW dyan na talagang ang white tea lang at ang kanilang libangan, nakakahanap din sila ng bagong kaibigan, no? Ganyan talaga ang mga ano, nasa ibang bansa. Kaya pag nakita nyo silang naka-OOT daw, ano, OOT, OOTD, intindihin nyo na sila. Lalo na dyan sa mga bahay na nagtatrabaho. Dan full pack, Glory Fe. Sabi ni Ma'am Bolana. Bolanan. Ang haba nga ma'am, Boholana gamay. Bolana. Bolana na lang. English, Glory Fe, sabi naman. Ako may shoutout sa ating gandang fiance. Saglit nga at i-ano ko tong, ako na lang, ano ba ang gamit mo? Yung ano no? Hindi ba ako mawawala dito pag ano? Oo, Macau si Ma'am Glory Fe. Naku, magkakalapit tayo talaga. Pwede na tayong mag-tour dyan.
Ayan ma'am, dikitan niyo po at balikan po nila kayo sa aking mga busy kasi itong mga to. Maya-maya pa yung mga yan. Hmm. Ayan, magbakas lang po kayo at babalikan kayo niyan. Third for Melissa, hello po. Tamsakdan ho, salamat. Huwag niyo pong kalimutan na dikitan at kalembangin ang aking munting tahanan. Bigyan po kita ng jacket. Ayan, pwede na po kayong magbaba. Sabi ni ma'am sana makapag-asawa din ako ng foreigner. Oh, ang dami sa Taiwan na. Ayan na ma'am, ang iyong jacket, ibaba mo na ang iyong bahay. Huwag niyo lang pong kalimutan na tamsakan ng aking munting bahay po. Dikit kalembang lang po. Maraming salamat. Natawa ako kay ate. Akala ko gusto mo ng tea. Pero ang comment niya, wag daw ganon kasi laki daw ng Ate Burns, napainom ako ng tubig sa'yo. Ayaw ko sa sabi niya. Hehe, hindi ko gaano salita Mandarin. Pa-jacket po host. Ate Bulanan, okay lang ba maglagay ng ganyan? Mag-ano na lang tayo, TAI na lang ilagay mo, te. Wag na lang buong TAI na lang ang ilagay mo. Wag na yung complete na word. Ma'am, may jacket ka na, ma'am. Ma'am, O, patamsak daw. Patamsak po kasi bago kong upload. Sabi ni ma'am, nagbaba na po siya. Sige po, ma'am. Thanks po. Wala man. Ay, nakarelate si ma'am, laki talaga, ma'am. Ang alin po, ma'am. Kasi dito, maliit po yung mga tea. Yung green tea po dito, maliliit po. Haha, natawa si Ate Burns. Yan mo, host. Pag natapos to, di naman mababasa. Okay lang ba? Okay lang ba yun? Okay. Buhala ng gamay on the way, sabi ni Third. Ma'am Third, huwag niyo pong kalimutan ang aking bahay, ha? Dikit kalembang lang po. Thank you. Ito po ba yung main nyo na bahay po at isusulat kita at mabalikan kita after na balikan ko po kayo. Alaga ko lolo. Halo. Nako, ito na. Ayan na ang alagad ni Ma'am Burns. Salamat, Ma'am Burns. Patamsak naman ang premiere. Sige po, baba, ma'am. Tamsakan natin yan. Tusok na host. Yan. Ako, salamat, te, ha.
Yan, tusukan po natin si Ma'am Burns Vlog. Nagbaba po ng kanyang premiere. Suklian na po kita, Madam. Bulhanan gamay, sabi ni Ma'am Glory Fe. Salamat po. Bakit sa akin hindi search me? Need sign in. Post out muna ako. May pupuntahan lang po ako. Salamat, ma'am. Ingat po kayo, ha. Salamat sa pagbisita ng aking munting bahay. Thank you po. Sese, thank you daw ni Glory Fe. Salamat. Salamat po. Ayun na, nagbaba na ng kanyang, ng premiere si ate, patamsak dikit. Bakit nag-ano ako dito kanina ayaw, te? Thank you, te. Thank you, ganda. Sa pagdalaw, ha. Maraming salamat sa oras mo. Isyal, dalaw nakatuto. Ay, salamat, Ma'am Burns. Pasensya na, isa lang yung ano ko kasi. Pag pumupunta ako, ayaw mapuntahan. Dahil naka-live ba ako? Kaya ayaw makapunta. No, kain mo, te. Pagkatapos nito, tusukin ko yan. Anong oras ba yan? Kailan ba yan? Ngayon din ba? O maya-maya rin ba? Bedford, done na po sa'yo. Ayan. Ay, pwede pala dito. Ilagay natin si ano. Tama, di ba? Ma'am, itong ibaba ko din po. Nag-ano din yan. Nag-LS din po yan. Dikitan nyo na lang po. Sino ba?
Yan pong mga binababa ko po. Yan, mag-LS yung mga yan, mga jay. Mag-LS yung mga yan. Yan, malalaki ang mga dikit kalembangin na lang po sila. Yan, dikit kalembang nyo po yan, ma'am, sa aking mga binaba. Tagasan ka po, host. Ma'am, tag-ano po ako? Pangasinan, Binalonan, Pangasinan. Ang tatay ko po Ilocano, yung nanay ko po taga Davao. Kayo, ma'am, tagasan po kayo? Yan yung mga binaba ko po, ma'am. Dikit kalembang lang po sila. Oo, 2 tusok sa akin, CP ko. Isa sa tablet ko para dikit. Nako. Ayan, madali. First log dan tamsak po. Sabi ni Don Tambong. Tab ko charge. Nako. Nalobat na bate. Meron na ba si nilagay ko kanina dito si Yan, dikitan lang po natin ng aking binaba. Dikit kalembang lang sa kanilang mga bahay.
Thanks po, ma'am, doon. Magbakas lang po kayo doon, ma'am. Tapos sa dulo po niya ilagay niyo po, wag niyo nang lagyan ng ano, sa dulo niya lagyan niya na lang po ng ano, pangalan ko. Magbakas lang po kayo sa kanila. Tapos sa dulo yung pangalan ko lang, ma'am. Salamat po. Ayan na si ma'am. Naku, salamat, ma'am Burns, ha. Nag-stay ka, ma'am, ha. Mga busy na yung iba. Maya-maya baka nag-shower sila. Nag-shower o kumain. Hindi, balikan kayo niyan, ma'am. Balikan kayo. Basta magbakas po kayo sa mga ano, mga video po nila. Magbakas po kayo. Ilagay niyo po doon na kung ano po yung kung ano po yung napanood niyo, tapos sa dulo po niya ilagay niyo po yung pangalan ko, Inday Tef. Walhanan gamay, dan, sa full pack, pasukli na lang po, sabi ni third. Third, ma'am, ano kayo, nakasulat po kayo sa akin. Ito po yung menu, no? Ito po yung menu, ma'am, no? Isulat po natin para hindi po tayo, ano. So, kung nadikitan at nakalimbang niyo po yung bahay ko, babalikan ko po kayo after ng kung bukas or kinabukasan po para hindi po ano. Or pag manood po ako ng ano nyo, dikitan ko po kayo agad-agad. Mambulhan, ha? Salamat. Nakaano po kayo, nakasulat po kayo. Sa mga binaba ko po, paano nyo na lang po, ano rin po yung mga yan, LS. Tapos sa dulo po ng ano, magbakas na lang po kayo, ma'am, ng naayon sa video, tapos ilagay nyo po yung pangalan ko sa dulo. Para alam nilang ano. Done on the way, sabi niya, no? Salamat sa mga 6 nating milyon na nanonood. Naku, Labs ko vlogs too. Thumbs up po. Mega love shout sa inyo, ma'am. Jakitan na po kita, ma'am, ha? Mega love shout out
to all, sabi ni lalabs ko. Ayan po, may jacket na po kayo. Ma'am, thank you po. Balikan po kita, ma'am, ha. Nakasulat po kayo dito. Salamat po. Good night po. Wala ano man. Ayan, nagbaba na si Gandang Burns Vlog. Ikita niyo na po yan dahil nag-LS din po siya. Yes po. Baba lang po kayo, ma'am. Ma'am, sir, ano ba? Huwag niyo pong kalimutan dikitan, kalimbangin yung aking munting bahay, ma'am. Sige po, baba po kayo, ma'am. At isusulat din po kita. Balikan din po kita pag nagdikit kalembang ka po sa akin mo. Baba ka ba habang andyan yung mga natin, mga ka-LS natin. Ay, dati na ba? Oh, sige po. Thank you. Ayan, nagbaba na si lalabs ko. Vlogs 2. Dikitan niyo na po yan. Ayan, pakiano na lang ang ni Secretary ni Burns Vlog. May premiere po yan. Pakitusukan na lang po. Lalabs ko. Yan po nga. Ano yung main channel mo? Lalabs ko. Ano? Yan din ba yung pangalan or ano? Ayan, Secretary ni Burns Vlog. Dan tusok na po sa premiere niya. Ayan, balikan ka po niyan, lalabs ko. Sigurado yan. Dikitan mo rin yan kasi nag-LS din yan. Sige po, lalabs ko. Dikit na rin po. Sige, at isunod na rin kitang i-flex dito sa after ni Ma'am Burns, ha? Para tayo-tayo lang naman dito. So, dikit i-flex ko na lang po kayo dyan. Maraming salamat sa nanonood sa ating 7 million in the house. Ayan na. Sige, sunod kita dito na i-flex.
Ayan. Pakidikitan na lang din po ito. Okay, flex natin kayo para ano. Diyan pa po ba kayo, lalabs? Ayan, salamat host. Yan. Salitan na lang kayo. Kasi tayo lang naman. Salitan na lang kayo. Welcome. Ma'am Laura Vlogs. Mega shoutout po, Ma'am Laura. Hindi po kalimutan na dikitan, ma'am, ang aking munting bahay, dikit kalembang at tamsak. Maraming salamat po. Bigyan na kita, ma'am, ng jacket para makababa na po kayo. Salamat po sa tamsak. Baba ka na ng bahay mo, ma'am. Dikitan na lang po natin yung nandito na naka-flex. Huwag niyo po kalimutan ang aking munting bahay. At pag nagbaba ka, i-flex rin kita dito. Sa ano? Grade 6? Naku, ang dami. Sige, ma'am. Diyan lang po kayo. Dikit, dikit ka rin bang na po ba tayo, ma'am? Ano po ano nyo? Ito po ba? Okay, dating dikit na. Ma'am, ito po. Naka-flex. Tapos, sunod kita dito, ma'am. Sa ano? Flex natin yung ano mo, bahay mo. Para lahat po kayo naka-flex. Shoutout sa Kalogs, Laura. Ayan, si ma'am ano pala yan. Sabi ni Ma'am Burns Vlog. Sige, para i-flex ko yung mga ano nyo. Yung mga bahay nyo dito. Sige, flex natin to si ma'am kasi kanina pa siya dito. So, flex natin yan. Yan, maglalabs tayo dyan. Tapos, sunod natin si ano, sino ba? Si Ma'am Laura, no? Yung pumasok. Ayan. Para ano, lahat tayo naka-flex. Third for the left on the way sa bahay mo, idol. So, mag-comment lang po kayo magbakas lang po kayo sa mga bahay nila ng naayon sa inyong napanood para ano po, maiwasan ni Lolo ang ano. Laura's vlog on the way. Sabi niya. Sunod natin si Ma'am Laura. Nadikitan na ba natin to? Sunod natin yung bahay ni Ma'am Laura. Para ano, lahat kayo naka-flex. Flex natin yan. Sige, flex lang ng flex.
Yan. Suro natin sa Ate Burns. Ay, isa lang din ba? Saan ba? Ayan na. Road to grade 6 na daw siya. Buti pa si ma'am. Sana all. Yung sa Ate Burns, lagay ko rin dito mamaya ulit. Yan. Ikot tayo, ikot. Makakilala naman pala sila ng ni ma'am, ano eh. Andito pa ba si ano? Lalabs ko, ma'am lalabs ko. Para i-flex po natin dito. For Melissa, Dan, sa bahay mo. Sabi ni Ma'am Laura Vlogs. Yan, balikan lang po tayo ng ano, mga saging para ano, dikitan lang tayo para masaya. Okay na ba dito kay ano? For Melissa, yan. Mukhang busy si Ma'am. On the way na daw, baka pinapanood pa ang iyong luto, Ma'am Laura. Ate Barnes, dito ka pa ba? Isunod natin yung sayo. Flex natin. Opo. Namamasyal po ako sa kanya. Ayan, present pa. Naku, magkakakilala naman ata tayo. Sige, flex natin to. Yung mga nandito, i-flex natin. Yan, patusok po sa premiere ni Madam. Pasyalan nyo rin po siya umaga po. Philippine time. So, umaga, nag-ano po yan, LS din. Ang maganda yan, si Burns Vlog na po. Maganda po talaga yan. O, kita nyo. Sa umaga po, bisita ako kay ate. Anong oras ka Anong oras ka nag-uumpisa sa umaga? So, gano'n na lang gawin natin, no? Dito sa ano natin. Since tayo lang naman. Yung mga nandito, nagstay, ganyan, i-ano, flex natin dito sa ano. Para naman may itsura yung screen natin. Flex natin ganyan, para maganda yung itsura, no? Ipin na lang natin itong si ano. Dito pala. Ikaw na.
si ano. Giat. Ibaba ko si ano. Natin yan para ano. Sige te, mahalin natin yan. Guys, mahalin natin si ano, nagbaba ng kanyang bahay. Yan, ma'am, naka-flex ka na, ma'am. Sana all free ang wifi. Ng Ate Burns para ano, unlimited. Yan, si ate, sa umaga nag-ano yan. Umaga na ate daw, LS. Kung maaga kayong nagigising, sobrang aga yan si ate. Mali.
Saan na ba yung, ano mo te? Saan na ba yung binaba mo kanina ate, ano, Burns? Ito. Welcome! Salitan kayo ni ano, Ted. Salitan kayo dyan. Yan, nababa na si Ma'am ano. Dikitan na kayo. Mega shout out sa akin, Bebe John, Chelsea, thank you, Shawanat. Wala, hindi ka ba nag-ano ngayon? Be? Wait, ito ng ano, Totoy Bibo Nation. Ayan na sila. Kumusta na? Kumusta na ganda? Hindi ka ba nag-LS ngayon? Hindi ko nakita yung ano mo. Hindi kita nakita. Ang nakita ko lang is ano, bukas, 29. Nakita ko 29. Pag-rinab ko na. Nag-LS na ako ngayon. Palalab sa ating mga ano, binababa. Dito na mga aso ko. BJ ulit sis. Ayan na, 596 sa'yo, Laura. Sabi ni Yellow Vians, 18. Yan. Oh, tama lang. Sabi kasi ni ano, nakita ko nga 29 kaya nag-alas 8 na ako. Dapat pala nag-alas 6 ako na. Dapat nag-alas 6 ako. Ako kan.
Thank you sa pagbisita, mga Totoy Bibo Nation. Naku, ang lamig naman. Bumaba ka ulit. Binawa mo ulit yung aso nyo. Alas 10 na. Sinesearch pa natin yung ano, kung paano tayo magkaroon ng ano, ng tugtog. Para naman hindi tayo antukin sa ating ano. Nako, yan na. Nagkasuguran na. Chelsea Sparta na. Wee! May paaway na siya. Salamat. Sige, be. Thank you. Alam mo na inganyo talaga kung ano, kumuha pa na isang gadget. Para kung ang isa nasa kabila, lipat-lipat lang. May pang ano ba, support yung isa. Ilagay naman natin dito si ano. Wag na ano ha. Ayan. Ikot-ikot tayo para ano, siya. Yung isa andyan na talaga sa ano, tok-tok na talaga. Ikot-ikot lang, ikot-ikot, ikot. Ilagay natin si ano. Na paano? May napindot ako. May napindot ako. May napindot ako. Sino ba yung napindot ko? Paano naman si ano? Okay.
Naku, sige lang be. Beyonce 18, sige lang. Mag-ano ka lang dyan. Alam ko naman ng ano. Mag-ano ka lang dyan. Hayaan mo lang ako dito. At least ako dito nakaupo lang. Walang problema. Sige lang. Tirahin natin to si WH. Maya-maya siguro, ang daming ano eh. Maya-maya siguro yung mga yan. Siyempre, may iba gustong ano. Baka may mga trabaho. Si ate ano din, busy eh. Okay lang yan. Salitan na lang kayo. Salitan. Hello? Okay na ba, be? Okay na ba, be? Kamusta ka na dyan? Wala akong patugtog eh. Tingin pa tayo kung saan tayo makakahanap ng patugtog natin para hindi tahimik si Inday sa kanyang bahay. Para magsayawan tayo dito sa bahay ni Inday. Wala ba? Bakit? Na paano? Ayan. Be, ayan. Okay na? What happened? Mahina. Yan, meron na. Sige na, maglinis ka dyan at ano. At ako'y nakaabala na sa'yo. Ang kita man ang iyong alaga. Buti pa sila nalalamas mo. Buti pa yung mga aso nalalamas. Sana all. Nalalamas, napapaliguan, may nagpapaligo.
Buti pa ang aso may lamas. Ikaw ba? Nalalamas din? Charot. Sige lang, mag-ano ka lang dyan. Maglinis ka lang dyan. Nakakahiya naman sa sa alaga mo. Bakit ako nag-iisa? So ano na? Ano na ne? Gusto kong kumanta. Gusto kong kumanta pero hindi ko magawa. Mhm. Kanta tayo. Okay na. Ano pang magandang kanta ngayon? Yung bago. Ano lang title nung kay ano? Um, kanta tayo. Kantahan ko kayo. Since tayo-tayo lang naman. At kunwari walang nanonood sa akin. Bakit hindi? Everybody needs inspiration. Everybody needs a song. A beautiful melody.
when the night's so long. Yes, there is no guarantee that this life is easy, and when the world is falling apart, when there's no lights to break every time that's been now. How can you? Sis Vince, baka matulog ka ha. Huwag naman. When the waves are and I can find my way home anymore. That's when I get you. When I look at you, see forgiveness. I see that you love me for who I am. Like the stars hold down, really belong. And I know I'm not alone. Yeah, when my world is falling apart, when there's no light to break it, that's when I get you. When the waves are feeling the shore and I can't find my home anymore, that's when I get you. Mm, just like a dream to me, just like can I describe the colors that calling me? All I need is every breath that I breathe. Don't you know you're beautiful? Sana all no kaboses si ano. And the waves are flooding the shores and I can't find my way home anymore. That's when I get you. I need you. I look at you. I look at you. Hindi na natapos. Ano pa? Request pa. Sige na. Um, Hindi naman tayo dito CPR, no? Kasi wala namang ano. Ano ba? Ano maganda? Um, yung ano na lang. Para sa aking lalaws. Dahil pa Valentine's na, mga Inday. Hindi na lang yan. Para sa aking loves. To my will, this is for you. No! Nag-assume ang lola mo, para naman nanonood. This is for you, hope you're watching. Ay, ganun, but English. Kunwari walang nanonood, kunwari tayo.
Dahil Valentine's na. Saglit, nauna siya. I wanna make you smile whenever you say, carry you around when your trying is back. O carry you around, sabi niya. Okay lang yan kasi malaki naman yung katawan ko. Kayang-kaya ko siya. All I wanna do is grow old with you. I get your medicine when you tell me I build your fire and the furnace breaks. Oh, it could be so nice growing old with you. I miss you, kiss you, give you my call when you are cold. Need you, even at your home, the remote control. So let me do the dishes and cooking. Not only the dishes, also cooking. In the kitchen singing, put you to bed and you had too much to drink. I could be the woman to grow with you. Woman only woman. Hindi woman woman ba? Ano pa ba? Kasi yung Valentine's na eh. Ito tayo ng ng mga love song sa sa ating mga your love na lang. What do you think? What do you think? Para po ito sa mga single, may jowa. Yan. Para po ito sa inyo. Huwag natin lagyan ng sa mga gustong kumanta ako dyan, kung may request kayo. Anong gusto yung kantahin ko? Ano ba, nauna siya? Sige lang, hintayin mo ako. Nauna siya eh. You're the one who never let me sleep. Through my mind down to my soul, you touch my lips. You're the one that I can't wait to see. With you here by my side, I'm in ecstasy. I'm all alone without you. The days are dark without a glimpse of you. Now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see your love is like the sun, and it lights up my world. I feel the warmth inside. Your love is warm, that flows through my veins. I feel the chill inside. Ding, ding, ding. Kaya gusto patayin ko, maglagay naman kayo ng request nyo dyan. Kahit hindi maganda pa yung boses ko. Every time I hear music play, reminds me of the things that we've been through. That's in my mind, I can't believe it's true.
But in my heart, the reality is I'm without you. The days are dark without a glimpse of you. Now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can't see you. Love is like the sun, it lights my home. I feel the warmth inside. You love is like a river that flows down through my veins. I feel the warmth inside. You love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like a river that flows down through my veins. I feel the chill inside. You, your love. Okay, next. Diba? Puro love song tayo ngayon. Ano ba magandang love song? Sa mga ano dyan, nakikinig ha, pasensyahan nyo na yung sa aking 4 na milyon. Ang dami! 4 na milyon. Kantaan ko na lang kayo. Sa 4 na milyon dyan. Mas gusto yung ano, kung gusto yung pang kumanta ako, maglagay lang. Pero pag ayaw nyo na, sabihin nyo ng stop die. Marry me. Bebe. Nagpa-bebe. Bebe daw. Saglit nga, nauuna siya eh. Saglit nga. Saglit nga, kunin ko yung ano ko, isang headphone ha. At kakanta tayo. Yan, nilabas ko na. Kata tayo, since ano, ayan, sa ating 5 million dyan. Maglagay kayo dyan ng ano, gusto yung kantahin ko kahit ano, Diyosangit ang aking boses. Kasi mag-Valentine's na. Kaya kanta tayo ng mga love song para sa, kung may mga request kayo, sa mga jowa-wanets nyo. Ito naman, ano, Hundred and five, that's the number that comes to my head. When I think of all the years wanna be with you. Wake up every morning with you in my bed. That's precisely that I plan to do. And you know one day, so ulitin natin. Ulitin natin yun. Ang bilis niya eh, ang bilis niya. Ulitin natin, tapos i-dedicate natin to sa ating jowa. Ano na ba oras? Naku, may trabaho eh.
Tom Place. Sino yun? Wala dito sa ano. Sure, just, ano ba? Ba't English? Ibaba niyo po yung bahay niyo po. Tom Place. Saan na yun? Mega shoutout sa ating 7 million dyan. Kantahan ko po kayo. Wala po kayong magagawa. LS ko po to. Kakanta po't kakanta ako. Pasensyahan nyo na ang aking boses. Yeah. Naks, may ganun. 105 is a number that comes to my head. When I think of all the years I wanna be with you. Wake up every morning with her in my bed. That's precisely what I plan to do. And now you know when there's then I get my money right. Buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be in love, so there's ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I still will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry me? Singing, whoa, 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 whoa. How many girls are gonna make this way? Baby, I don't ever plan to find out. The more I look, the more I find the reasons why. You're the love of my life, you know. One of these days when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be in love. There ain't no need to rush. But the one day I won't be able to ask you loud enough. I'll say, will you be my baby? I swear that I will mean it. I say, will you marry me? I lost everything in my heart. It means nothing, 'cause I have you. So get right down and bend at me. Nothing else would ever be. Finish na, finish. Finish na. Ano ba isa? But when we
first met, I get so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will have it hold you. You look so beautiful in white. And from now till my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're only that I believe in. With all my heart, I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now till my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white. So, any requests? Lagay niyo lang po dyan. Since mag-Valentine's Day, bakit hindi tayo kumanta? Ito na lang. Sino may gusto ng Born for You? Not Born for You. To my baby loves, I am born for you. No! Makaka-relate kaya siya dito. If you're watching right now, too many billion people running around the planet. What is the chance in heaven that you find your way to me? Tell me, what is the sweet sensation? It's a miracle that happened. Though I search for an explanation, only one thing it could be. That I was born for you. It was written in the stars. Yes, I was born for you. And the choice was never ours. It is as the powers of the universe conspire to make you mine. Until the day I die, I am blessed the day that I was born for you. Too many foolish people trying to come between us.
None of them seem to matter when I look into your eyes. Now I know why I belong here. In your arms I found the answer. Somehow something would seem so wrong here if they only realize that I was born for you. My baby, I was born for you. And that you were born for me. And in this random world, this was really meant to be. That the world could never understand or ever take away until the day I die. I bless the day that I was born for you. Sino gusto makyat? Kanta tayo. Shoutout, Kalogs TV. Aray, aray, aray. Kasakit, oy. Natunog akong lubot. Request lang. Since wala tayo magawa, request lang kayo. What we have the world could never understand or ever take away. And as the years go by, until the day I die, I bless the day I was born for you. Ayun nga. Dahil Valentine's Day na, sige, kanta tayo. Ay, parang gusto ko to. Sige. LS ko to, bakit kakanta at kakanta ako? Shout out! Shout out, loves. Charles Bebe, thank you. Buffering ba daw? Okay. Mag-ano nga kayo dyan, please. Mag-request nga kayo. Sige na, habang kantahan ko kayo. Gusto nyo man o hindi, kakanta ako. Bakit? Mag-request kayo dyan, mga Jai. Sa gusto umakyat dito, sige tara, kantahan tayo. Kalagsi, first love was kapatid sa unang pag-ibig. Ay, hindi, wala ka pang kuya, sige, dikitan kita tuloy. Bigyan kita ng ng Jokit. Pasensya na, nawili ako sa sa pagkanta. Ayan. First love host. First love yung niya. Saglit nga, first love. Sino gusto kumanta niyan? Akyat kay first love. First love. Iba naman yung lumalabas. Sino kumanta nun? Si Utada Hikaru naman ang lumalabas. Kapatid sa unang pag-ibig. Ano pa? Dahil Valentine's ngayon, kakantahan ko kayo. First Love Never Die. Sige. First Love. Tignan natin kung batang ako 80s, 90s. So, tignan natin kung makakanta ko yan. First Love. Para kay Kalogs TV, ang kanyang request. Tignan natin. Tignan natin. No? Hindi ko pwedeng lagyan na Alam ko ba to? Baka iba yung sinasabi mong Sinong kumanta? Ay, sinong kumanta nun? Eugene ba?
Si Eugene po ba? White lies. Parang hindi ko alam, ah. Kalaban ni Taguro. Kuya naman eh, binibiro ako eh. Ano, first love never dies. Sino kumanta? Parang hindi ko alam. Iba na lang kuya, please. Paparequest ko rin din yung alam. Si ano ba to? Eugene ba yung kumanta? Si Eugene. That's why I'm still in love with you. Oo, host. Kuya, iba na lang, please. Familiar siya pero hindi ko gamay yung ano yan. Dapat ano talaga no, may kumakanta. Pero okay lang kasi eh. Ay, alam ko to. Saglit. Nasa chorus na tayo. Alam ko to. I can hardly speak. You're just as beautiful as ever been. I guess it's still... Yun na lang kuya. Sige. Puso mo. Bakit? Ang puso mo ba'y bato ngayon? Naku, madami tayong ano dyan. Pusong bato naman. Diyos. Naku, Jovit Valdivino. Sige, mag-isip pa kayo ng ano, love song. Naku, nag-alone na yung isa. Si mother ko alone daw. Bago ika'y langit, yun pala'y sakit. Alone ako. Hindi ko yan ano, alam masyado yung alone na yan. Ako, Diyos ko. Pagpasensyahan niyo na ako, no? Dapat may palakpakan yan, ah. Pag ano, kahit pangit o ano, palakpakan ko pa rin. Maawa po kayo. I hear the ticking of the clock. I'm lying here, the room pitch dark. I wonder where you are tonight. No answer on the telephone. And the night goes by so very slow. Oh, I hope I'm in the till now. I'm always goodbye on my own. I never really get until I'm at you. And now it takes me to the pond. How do I get your love? How do I get your love? Yahoo, mabuhay ang mga single.
You don't know how I wanted to touch your lips and hold you tight. Mm, you don't know how long I have waited, and I was gonna tell you tonight. The secret is still mine, and my love for you is still unknown. Till now, I always get by on my own. And never really did until I met you. And now it chills me to the bone. How do I get you alone? How do I get you alone? Dapas na lang. Dapas? Dapas na lang, no? Ang taas nito eh. Andyan ka pa ba? Ang nag-request? Kalogs TV? How do I get you alone? How do I get you alone? Taas. Dapas. Dapas. Ito na po, ang dapas ninyo. Mega shout out sa ating 5 million na nanonood. I was worried about you, but did you have to hurt me too? Did you think revenge would make it better? I don't care about the past. I just want love to last. There's a way to bring us back together. I must forgive you. You must forgive me too. If you wanna try to put things back the way they used to be, 'cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not break the past anymore. Sa lahat ng mga single at may jowa, itaas ang kamay. Out of God, you only keep track of the bad. So you knew I never really loved her. Didn't anyone tell you yet that to forgive is to forget? How can you be mad if you don't remember? I must forgive you. You must forgive me too. If you wanna try to put things back the way they used to be, 'cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let not bring the past up anymore. Magbaba lang po kayo ng request niyo kahit hindi po maayos ang pagkanta. Kakantahin po natin yan. Umulan po dito sa amin. I must forgive you, and you must forgive me too.
It's the only thing that's left that we haven't tried to do. One thing I'm sure will work that we haven't tried before. Let's not bring the past up anymore. Tama. Sabi niya, huwag mo daw yung past. Past is past. Pero huwag kayong magpapas sa akin. Ang arte. Ito parting time, no? Bagong-bago. Ito parting time. Nakauhaw pala pag ano, kanta ko. Mega shoutout sa ating 6 million. This song is para sa inyo po. Parting time. I remember the days when you're here with me. Those laughters and tears, wishes, memories that we had so long. It's me and you. Now you're gone away. You left me all alone. Go on, do what you want, but please don't leave me. You break my heart. Hey, what should I do? Baby, miss you. Please don't disappear. There's other words that you should hear. Every time again, I wish that you were here. I don't wanna lose you, boy. I need you back to me. I don't wanna lose you, baby. And you see, oh, I need you being a part of me. I wish someday you'd be back home. 'Cause I really miss you, darling. Please come home. Oh, darling, please come home. Knox? Sa mga nanonood dyan, 6 million. Maglagay naman kayo na ano, kung anong pwede pang kantahin. Please. I wish someday you'll be back home. 'Cause I really miss you, darling. Please come home. Yeah, yeah. Ano pa? Di ba, ano ko to, LS ko. Di ako mag-isip. Sabi ko nga ako, sino ang mag-gusto ng ordinary song? Sino nakakalap ng ordinary song? Just an ordinary song. The special boy like you. From a simple girl who
So in love with you. You know who you are. I'm in love, have much to show. The diamonds that glow. No sense to take you where you go. But if you ever find yourself trading all the games you play, when the world seems so unfair, you can count on me to stay, to take some time, to lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song, a special boy like you, from a simple girl who's so in love with you. I didn't even have the looks to make you glance my way. To clothes I wear, you just seem so absurd. But deep inside of me is you. You give a lot to what I do. All those years I see you through. Still be waiting here for you. If you have time, but I know you're busy, and lend an ear to this ordinary song. Ordinary song. To a special boy like you, from a simple guy who's so in love with you. May bukas pa. Ano ba yun? May bukas pa nga. Sabi ko nga may bukas pa. Bakit naman ito? May bukas pa. Dahil request nyo. Mega love shoutout sa ating 6 million viewers. Damdamin ang kasawian, may bukas pa sa iyong buhay. Sikatin ang iyong araw. Tama ba? Ang landas mo ay maiilahad. O ngayon na lang? Diba? Mas mabuti pa, mother. Ito ba yung battery cup? Why do you build me up? Yun ba yun? Build me up battery cup pa yun? Iba pa yun? Ito na muna. Para naman hindi kayo antukin. Hey!
Eight. Eight. Why do you build me up, buttercup baby, just to let me down and mess me around when the worst of all, you never call baby when you say you will. I love you still, I need you more than anyone, darling. You know that I have from the start. So build me up, buttercup, don't break my heart. You pretend and told me time and again, but you lied. Oh, where am I then? I went to the door, I can't take anymore. It's not you, you let me down again. Hey, baby, baby, I try to find a little time and I'll make you mine. I'll be home, I'll be beside the phone waiting for you. Why do you build me up? Like a baby, just to let me down and mess me around when the worst of all. You never become baby when you say you will. But I love you still, I need you. You let everyone die. You know that I have from the start. So build me up, buttercup, don't break my heart. Kulang na lang beer. Not told but I could be the boy you adore. If just you let me know. Although you're in touch, attracted to you all the more. Why do I need you so? Baby, baby, I'll try to find a little time and I'll make you happy. I'll be home. I'll be beside the phone waiting for you. Ooh, ooh, ooh. So why do you build me up, buttercup baby, just to let me down and mess me around in the worst of all? Hey, you never go, baby, and say you will, but I love you still. I need you more than anyone, darling. You know that I have from the start. So build me up, buttercup, don't break my heart. I need you more than anyone, darling. You know that I have from the start. So build me up, buttercup, don't break my heart. Yes, tama. Try nga natin yung buttercup lang. Buttercup kasi dito na ano lang. We can do it sometime. Oh, I'm locked up in the bottom. Can't you do it sometime? Hey, push it get too far. Next, 1,000 years. Wala ko ng aking tubig. Ano na lang ako warm. Kailangan ko ng water backup.
Parang ang sistin nito kulang na lang ano 'no, alak 'no? Kasi may karaoke na, eh. Okay, game. Ano ba 'yan, walang nagre-request? 1,000 years na, sino nakakaalam? 1,000 years. May Christina Perry. Oh, sino nakakaalam? Naku, makatulog na ata 'tong mga 'to. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still, beauty in all she is. I will be brave, I will not let anything take away. Standing in front of me, every breath, every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. One step closer. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. Love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years.
I love you for 1,000 more. Mega shout out sa ating 7 million. Maglagay po kayo dito please ng ano request o kahit anong kanta. Salamat. Walang naglalagay kasi parang ayaw na talaga nila akong kumanta. Parang ayaw na talaga. Ano na lang, I will survive para magising-gising tayo. Gusto niyo ba yun? Ha? I just hope. Ano pa ba? Parang walang nagko-comment. Parang sabi nila, tigil ka na. Tama na. Tama na, Inday. Hindi ka na nakakatuwa. Eh, bakit? LS ko to eh. Ganito ang nangyayari pag ano, nagkape ka ng hapon. Torn, gusto niyo ba? Torn, na 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 na. Sport. Ano pa ba? Magtagalog tayo. Try natin. Hello, ma'am! Meron na ba kayo? Bigyan na kita ng ano, ma'am? Jacket. Yan. Palalabas na lang po ng ano, ma'am, ha? Ng aking live. Welcome sa ating karaoke show. Kinarir. Mag-ano lang kayo dyan. Ano ba yung kakantahin ko? Gusto niyo ng ulan? Ni ano, Lani Miss Lucha. Gusto niyo yun? Ay, tila pala. Ano ba yun? Mega love shout out sa ating 9 million. Ganda kumsak. Ma'am Ram Fam and Luis, huwag niyo po kakalimutan na dikitan at saka kalimbangin ang aking bahay, please. Bigyan ko po kayo ng ano, jacket ha. Bupa lang po kayo dyan. Sa aking 9 million viewers, kakanta po ako. Ayaw niyo man o gusto, kakanta po ako. Tila ba to? Tila ba yung title nito?
Tila inulan ang puso ko nang nandamig ang iyong pagsuyo. Bakit nagbago ang iyong pagtingin? Nagbaba na po ng bahay. Si Loy? Ayan. Nagbaba na si Ma'am Louis Angel. Ano ba yung nasa isip ko nakakanta yun? Ulan ba yun or tila? Baka tila? Tila. Sushi. Tila nga yun, tila. Madalang araw-gabi. Sa aking 8 million na nanonood. Ibiro ang sulat ng awitin para sa'yo. Para akong isang hilawat ito. Sa akin mo pinangyano, tigil-tigil, ilihim. Pagkasakaling meron doon, bigla na lang gusto. Ako yung walang puno. Kung saan naman kaya awitin para sa'yo. Ibiro ang gawing sukat, ang titik sa tulong. Sa
ko. Basta't isipin di magkapagod, damdamin ko sa'yo. Araw-gabi, nasa isip ka, napapanahimik ka, kahit saan mapunta. Araw-gabi, nilalasing sa'yo, kapag kapiling ka, araw-gabi tayo lumalang. Biruin mo na sabi ko, ang nais kong mabatid. Dapat mo lang mabatid, laman itong dibdib. Inisip mo kahit awitin, ang natapos kong likhain. Ito ang tunay na damdamin, tanggapin at tingin. Araw-gabi, nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan magpunta. Araw-gabi, nilalasing sa tuwa, pagkapiling ka, araw-gabi tayong dalawa. Araw-gabi tayong dalawa. Hello, Rex Vlog. Good evening po. Araw-gabi tayong dalawa. Ano po tayo? Kung may gusto kong i-request, kahit ano, sa pilitan. Araw-gabi, nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan magpunta. Araw-gabi, nalasing sa tuwa, kapag kapiling ka, araw-gabi tayong dalawa. Araw-gabi tayong dalawa. Rex Vlog, nagbaba na ng kanyang bahay, pakilikitan naman po. Pero parang ano naman parang tulog na ata sila. Ito nga, sa ano tayo makaluma? Ano oras na ba? 11:50. Mag-12 pa lang. Thanks, babe. Yan, napaka-supportive naman akin, loves. Thank you. You be safe there. I like her to smile as we go driving for a while. Hear her blowing in the open windows of my car, and as we go, we see the lights.
I watch them glimmer in her eyes in the darkness of evening, and I look good at me right here in the passenger seat, and I can't keep my eyes on the road, knowing that she's inches from me. We start to get something to drink. My mind got in, I can't think. Scared to death to say I love her. And the moon peeks from the clouds. Hear my heartbeat, it's so loud. Try to tell her simply that I belong, that I need. Right here in the passenger seat, where I can keep my eyes on the road, knowing that she's inches from me. I got all that I need right here. Yes, it's on me, so many chills. Yeah, chills, yes, bebe. Thank you. Hindi ka na pa sa akin kanta. Rams at hello po. Thank you. Thumbs up, kumusta po? Mabuti naman po, kumusta po kayo? May jacket na po kayo. Sige, at habang andyan kayo, gustuhin niyo man o hindi, kakanta ako. Ano ba magandang kanta? Yung hindi naman tayo bibirit. Um, ano ba? Wala akong maisip. Ano ba magandang kantahin? Kahit trending-ready na kayo, bakit ba kakanta ako? Nagkape kasi ako kaya ganyan. Ano kaya maganda when I look at you? Dance with my father daw. Sige, request ni Rams. Naku, dance with my father pa naman. Namimiss mo na rin ba ang iyong daddy? Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me. Then spin me around till I fell asleep. Then understand he could carry me, and I knew for sure there was love. If I could get another chance, another
another dance with him. I promise all that would never end. I would never dance with my father again. Oh, no. May paganon. When I and my mother would disagree, again my will would run from her to him. He'd make me laugh just to comfort me. Yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I fell asleep, he left a dollar under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If I could steal one final glance, one final step, one final dance with him, I'll promise all that would never ever end. I would never to dance with my father again. Sometimes I listen outside her door, and my mother cried for him. I pray for her even more than me. I pray for her even more than me. And no one praying for much too much, but could you send back the only man she loved? I know I don't do it usually, but the Lord, she's dying to dance with my father again. Every night I fall asleep. This is all I ever dream. Yeah. Boom! Thank you. Pwede ka pala maging singer, madam. Singer dito sa bahay, kuya. Pwedeng pwede. Ano pa? Ano pang kanta? Yung ano lang, simple lang ha. Huwag daw yung bilit. Thank you, kuya, sa pagtitiis sa boses ko. Mm, ano ba? Um, wala akong ano, ang daming ano, pero yung maisip. Hopelessly devoted. Anak? Anak? Kaya ko ba yung anak? Anak? Saglit lang. May sinilang ka sa mundong ito, hindi pa pala. Aking tuwa ng makulang mo, at ang kamay nila ang iyong inilaw. At ang nanay
Hagay mo'y di malaman ang gagawin. Minamasdan pati pagtulong mo. At sa gabi napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kayo ka ng iyong namang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon na malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di magsalakay at walang magagawa. Ikaw ay biglang nabago, naging matigas ang iyong ulo, at ang pangalang sinumay mo. Lang iniisip na ang kanilang ginagawa'y para sa'yo. Pagkat ang nais mo'y masunod ang layang mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y nanigaw. Ikaw ang nalulung sa masamang bisyo. Ang una mong nilapitan ang iyong inang luha at ang tanong anak, ba't ka nagkaganyan? Wala pa kasing wifi niyo. Ang iyong mga mata'y biglang lumuha nang di mo napapansin. Pagsisisi sa isip mo'y nalaman mo, ika'y nagkamali. Pagsisisi sa isip mo, nalaman mo, ika'y nagkamali. Pagsisisi sa isip mo'y nalaman mo, ika'y nagkamali. Shout out sa ating mga ano dyan, parents. We love you and thank you. Naku naman, thank you kuya. Bikini man. Ano pa ba? Mga simple lang. Ano pa ba yung mga ano? Um, you. Mm. Yung 0.5 million. Naku, dollars pa ha. Ano ba yung ano? Dahil gabi na, hindi na tayo pwedeng ano, woman in love. Alam mo, try ko nga to, woman in love. Ito just another. Just another woman in love. Ito ba yun? By Anne Murray.
Kay Anne Murray tayo ngayon. Mag-English naman tayo. Ano oras na ba? 12:00 na. Good morning! Sa mga nagtitiis na nakikinig sa akin. I'm strong, I'm sure, I'm in control. I live with a plan. Believing that life is a neat little package of holding my hand. I've got it together. They call me the girl who knows just what to say and do. Still fumble and fall, run into the wall. 'Cause when it comes to you, I'm just another woman in love. A kid out of school, flat out of control. Just another fool. Touch me when I'm weak, and a feather in the wind. And I can't wait to feel you touching me again. With you, I'm just another one, just another woman in love. So pardon me if I should stare and tremble like a child. And wanting you over your face is driving me wild. Just what you make me, I can't wait till you take me and set all my feelings free. I know that you can, so come be my man. Tonight I want to be just another woman in love. A kid out of school, out of control, just another fool. You touch me and I'm weak with a feather in the wind, and I can't wait to feel you touching me again. With you, I'm just another woman, just another woman in love. Just another woman in love, a kid out of school, fun out of control. Just another fool. Touch me when I'm weak, and I feel the winter wind, and I can't wait to touching me again. Ba, matira matibay dito, matira matibay. Ito nga. Tulog na. Our hearts have been to battle, our souls been so warm. We've lost the will to carry on. We don't believe no more. What's the need that this could never happen to us? How could it be? 'Cause baby, here we are, victims of love, a broken down affair. So sad to see the day scattered everywhere. Victims of love, still cannot believe we're the victims of love. We cannot retreat. Used to be so easy, used to be so good. We had an
ending that misunderstood. I thought we were survivors and would never go down. But now I just sit silence until love comes jumping down. Victims of love have broken down. So sad to see the debris scattered everywhere. Victims of love, I still cannot believe what the victims of love we cannot retreat. Maybe we played and everything is so roses. The feet still tear and close the door, and we were just outstanding, and we realized the ending was so near. Where do we go from here? Victims of love, a broken down. To see the difference scattered everywhere. Victims of love, still cannot believe we're the victims of love. Victims of love, victims of love, we cannot retreat. Thank you, thank you, thank you. Ano pa ba? All this time. Mhm. All this time, I know someday you'd be to find something that you left behind, something I can give you. All these things, like the light love desert souvenirs and memories that forever all this time. All I know,
regrets. The sun still shines, the sun still sets. The heart forgets, the heart forgets. But I'm not to in all this time. One more kiss, even though it comes to this, I close my eyes and make a wish, hoping you remember all this time. All in all, have no regrets. The sun still shines, the sun still sets, and the heart forgets, the heart forgets. But I should do now with all this time. Say goodbye. Up high will make another try. Sorry, sorry if you cry. I'll be crying too. All this time. All this time, all in all, I've no regrets. The sun still shines, the sun still shines, and the heart forgets, the heart forgets. But what will I do now? All this time. What will I do now with all this time? Ako, salamat po. Salamat po sa mga hindi natutulog. Hindi pa natutulog at hindi ako iniiwan. Abutin na natin ito ng ng 5 oras. Hanggang saan ang ating kaya. Ito nga steep. Softly, gently, I will let you down. 'Cause I don't love you in the same way now. I can hold you, but not with lover's arms. 'Cause you are more of a brother to me now, and I can lie next to you, but I can lie to you. So walk into the sun and watch me run into the rain. For you, the future's easy,
so don't weep. For me, it's getting steep. I loved you for exactly who you are. I'd say you've got the nearest yet by far, and I can lie next to you, but I can't lie to you. So walk into the sun and watch me run into the rain. For you to feel just easy, so don't weep. For me, it's getting steeper, and in the dark, that's where I want to be. Deeper, I'm going somewhere you want to see. So walk into the sun and watch me run into the rain. For you love you just easy, so don't weep. Yes, I will watch you walk into the sun and watch me run into the rain. For you love you just easy, so don't weep. For me, it's getting steep. Getting steep. Steep 1, steep 2, steep 3. Ngek. Last ko na yan. Last na. Steep pala. Steep 1, steep 2. Sino nakaka-relate dyan? Out of reach. Sino may alam? Knew the signs wasn't right. I was stupid for a while. Swept away by you. And now I feel like a fool. So confused, my heart's bruised. I never loved by you. I was reached so far. I'll never had your heart. Out of reach, couldn't see. We will never meant to be. Catch myself from despair. I could drown if I stay here. Keeping busy every day. I know I will be okay. But I was so confused. My heart's bruised. Was I ever loved by you? Out of reach, so far.
never had your heart. We couldn't see we will never meant to be. So much hurt, so much pain, takes a while to regain what it's lost inside. And I hope that in time you'll be out of my mind. I'll be over you. So confused, my heart bruised. Was I ever loved by you? Out of reach, so far. I never had your heart. Out of reach, couldn't see you always meant to be. Out of reach, so far. Hi, Ma'am Ashley. Pero may jacket ka na, ma'am. Thank you. Ayan, nagbaba si ma'am ng kanyang jacket. Ay, ng kanyang bahay. Ano ba yun? Ako, ano na naman ako. Nakaisda ulit ako ng ano. Ng masisira ang tenga. Ano ba ang magandang kanta, guys? Magbigay po kayo ng title ng kanta. At gustuhin nyo man o hindi, kakantahin ko po. Beautiful White na, ano ko na ata to, no? Kanta ko na. Ito na lang, God give me you. To you, babe, God gave me you. No? This song is for you. For all the times I felt cheated, I complained. You know how I love to complain. For all the wrongs. Saglit lang ha. Wait, cancel muna natin yan. Kasi may jacket ka na ba, ma'am? Hi, doing nice Ferris, then thumbs up post. Ayan, may jacket na po kayo. Huwag niyo pong kalimutan na dikitan naman po ang aking munting bahay. Dikitan at kalembang po, please. Colorado Amira. Bigyan kita ng jacket, ma'am. Ito po ba yung main ano nyo? At babalikan ko po kayo. Main channel nyo po. Ayan yan. Ayan, nagbaba na po sila. Thank you. Isulat ko na lang po yung ano. Ito na po ba yung ano nyo? Para balikan ko po kayo. And do Shanice. Ayan. Sige. Balikan ko kayo ha. Huwag kayong magtatampo sa akin. Okay. Amira.
Lardo. Ang official niyo po, no? Okay. Yan. Meron ulit na makakalimbang ang tenga. Magdikitan lang po kayo dyan. At kakantahan ko po kayo kahit ayaw nyo. For all the times I've been cheated, I complain. You know how I love to complain. For all the wrongs I repeated, thought I was to blame. I still curse that rain. I didn't have a prayer, didn't have a clue. Baba. Then out of the blue, God gave me you. Show me what's real. There's more to life, and that's how I feel. That I'm worth is right before my eyes, and all that I live for, though I didn't know why. Now I do, 'cause God gave me you. For all the times I owe myself pity, like a favorite shirt or wrap on it that hurt. For every glass I saw half empty. Now it overflows like a river through my soul. From every doubt I finally free, and truly believe God gave me you. Show me what's real, that there's more to life than just how I feel. Now that I'm worth is right before my eyes, and all that I live for, and I didn't know why. I do, 'cause God gave me you. I've been blessed. God gave me you to show me what's real. That there's more to life, and that's how I feel. Now that I've lived right before my eyes, and now that I live on, and I didn't know why. Now I do. God gave me you. Ooh, God gave me you.
To all my friends, to all my friends, when you're down and troubled and you need a helping hand, nothing, no, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest nights. You just call on my name, and you know wherever I am, I come running. Yeah, baby, do you again? Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. Mm. You've got a friend. If the sky above you shouldn't turn to get full of clouds, and that old north winds should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I come running. Oh yes, I will, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call, and I'll be there. Yeah, 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 yeah. Ain't it good to know that you got a friend when people can be so cold? They'll hurt you and desert you. Will they take your soul if you let them? Oh yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I come running to see you again. The spring, summer, or fall. Hey, now all you got to do is call. Lord, I'll be there. Yes, I will. You've got a friend. You've got a friend. Shout out to Princess and Leia. Ate Ruby, I miss you all. You've got a friend. Yes, you've got a friend. Yes. Mega shoutout sa ating 5 million. Malapit na po tayong mag-5 oras. At kumakanta pa rin ako. Si ano na lang.
This is for my lullabs. Saving all my love for you. A few stolen moments is all that we share. You get your family and they need you there. Though I try to resist being last on your list, but no one man's gonna do. So I'm saving all my love for you. It's not very easy living all alone. My friends try and tell me find a man on my own, but each time I try, I just break down and cry. 'Cause I'd rather be home feeling blue. So I'm saving all my love for you. You used to tell me we'd run away together. Love gives you right to be free. You said be patient, just wait a little longer. But that's just an old fantasy. I've got to get ready, just a few minutes more. Gonna get out the feeling when you walk through the door. 'Cause tonight is the night for feeling alright. We'll be making love the whole night through. So I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love for you. No other woman is gonna love you more. 'Cause tonight is the night that I'm feeling alright. We'll be making love the whole night through. So I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love for you. For you. For you. May natulog na sa wete, Diabolos. Shout out, girl. Yan lang. To my bebe. I'm saving all my love for you. Nuts! Valentine's na, girl. Valentine's na. Asan na ang mga ano nyo, kadate nyo? Ito pa. This is one more. This is one more for you. How am I supposed to live without you? Nux. Inuman natin yan ng mainit na tubig. I couldn't help believing when ulit. Soblay.
May tulog na. Good night. Thank you. Sige lang sis. Kaya ko pa to. I could hardly believe it when I heard the news today. I had come and get it straight from you. They said you believe it. Someone swept your heart away. From the look upon your face, I see it's true. So tell me all about it. Tell me about the plans you're making. Oh, tell me one thing more before I go. Tell me how am I supposed to live without you? Now that I've been loving you so long, how am I supposed to live without you? And how am I supposed to carry on when all that I've been living for is gone? Too bad for crying, didn't come here to break down. It's just you of mine, it's coming to an end. And how can I blame you when I build my world around the hope that one day we'd be so much more than friends? I don't know the price I'm gonna pay for dreaming. Oh, instead that I can take. Tell me how am I supposed to live without you? Now that I've been loving you so long, how am I supposed to live without you? And how am I supposed to carry on when all that I've been living for is gone? No, I don't wanna know the price I'm gonna pay for dreaming. And now that your dream has come true, tell me how am I to live without you? Loving you so long, how am I supposed to live without you? And how am I supposed to carry on? And all that I've been living for is gone. Ooh.
Chris Jane and Tris Maria. Salamat. Baba lang kayo ng mga bahay, mga madam. May mga jacket na kayo, pwede na kayo magbaba ng bahay. Hi, Kuya TV. Salamat. May mga jacket na kayo. Pwede na kayo magbaba ng bahay nyo. Padikitan naman ako ng bahay, please. At saka yung mga naka-ano dyan, naka-pin. Huwag niyong kalimutan ang aking munting bahay. Dikit kalembang lang po.